Estar sentado frente a uno de los asesinos más peligrosos del mundo, mientras te narra con lujo de detalles cómo llevó a cabo cada uno de sus macabros crímenes, debe ser una de las tareas más difíciles de todas. Mientras algunos no tienen problema en mostrar su lado más oscuro, otros intentarán seducirte y ganarse tu confianza mostrándose como personas amables, de la misma forma que seguramente lo hicieron con sus víctimas. Es sin duda un mano a mano bastante inquietante, pero hay personas que lo hicieron y gracias a ellas hoy te traemos esta recopilación de fragmentos de las entrevistas más perturbadoras a asesinos. Quédate hasta el final y contanos cuál de todas te pareció la más escalofriante. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Los Nietos de Sherlock. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. You talk about getting out. Do you ever worry about what some of the parents of some of these women who think you are guilty, that they might come after you? I don't worry about it. There are crazy people anywhere. I've been told that the parents of these girls are fairly decent people. I don't know, and I really feel for them because apparently they've suffered an incredible tragedy in their lives. The loss of a loved one is probably the most extreme kind of loss you can suffer in this life. And I feel as much for them as anybody can, not having gone through that myself. But as far as worrying about that, hey, if someone's crazy enough and nutty enough to do something like that, I can't stop them. There's nothing I can do. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I'm not guilty of the charges which have been filed against me. Just shot in self-defense, boom, boom, boom. They weren't cut up, they weren't sliced up, no OJ jazz, And he said I did the most horrendous crime in the whole wide world. Not true? I guess not. All they were was shot and left. If it was a horrendous crime, why didn't I shoot them between the eyes, cut their penis off, stick it in their mouth, do all kinds of gross stuff? All they were was shot and left, Lee, it sounds like you've been betrayed by everyone. That's right, I was. That's why I don't care if I'm executed and leave this planet. Maybe you were just born bad. Boy, I don't know about you. I'm telling you, man. No, I wasn't born bad. You guys got it. See, I'm trying to tell you, man, they lied. They lied so bad to you all. But you've been convicted of killing 7 men. Everybody's looking at the number. Did you ever look up on the computer and do research on psychopaths? Yeah. Why did you do that? I looked up sociopath and psychopath because I always found it fascinating, and the more I've aged, the more I can relate, because I don't feel sympathy for other people at all. I don't feel empathy for them, and whether I like that or not, it's the way it is. It's just like, I want to hurt people. I want to kill people, but I don't want to want that. I wish it wasn't that way. You mentioned that pretty much everybody you meet, you have thoughts about killing them and how you would kill them. Yeah. So, how would you kill me? There's a lot of ways. Choking you to death with your tie. Okay. Beating your face into the mirror until it broke and using the glass to cut your arteries. Gouging your eyes out and just smashing your face into the wall. Nothing personal. Why did you photograph them? It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. I also wanted to keep if I couldn't keep them there with me whole, at least I felt that I could keep their skeletons. And I even went so far as planning on setting up an altar with the 10 different skulls and skeletons. And what was the purpose of the altar going to be? As a sort of memorial. Te culparon de 28 delitos. Aparte de los 12 asesinatos, ¿verdad?
delitos. 11. Me condenaron por 11. Sí. Te quisieron linchar. Sí, me quisieron linchar también. Sí. Incluso Pero Dios no lo permitió. Incluso hubo policías que querían dejarte escapar para matarte. Eso ocurrió cuando me llevaron a realizar una reconstrucción, ironía, reconstrucción, ¿no? ¿Qué piensas de la pena de muerte? La pena de muerte. Que no tenemos derecho. No tenemos derecho de pedir la pena de muerte de nuestros semejantes, de nadie. Porque quitarle la vida a uno de nuestros semejantes es una cosa que no nos es dada, ese derecho. В том свете о встрече со своими жертвами. Вы об этом когда-нибудь задумывались? Нет, я не задумывался об этом встречении. Как-то не задумывался я. Все это я считаю, что все это меня не касается, как-то все это прошло мимо моего сознания, все это не задумываюсь. Вот. А в муках своих я мук, сколько мук пережил, я уже, если описать эти мои все муки, я все круги ада уже прошел, я уже был на том свете не раз, я уже, поэтому очередной раз я готов. В любое время я уже с этим уже смирился уже. All I can remember seeing is people just scattering in different places and running in different places. And I was left sitting with Sharon Tate, and she was talking to me. And I remember that I had absolutely, I felt nothing. I felt absolutely nothing for her as she begged for her life and for the life of her baby. So who did kill those people? That night? Yeah. Tex. Loving and caring. I've always looked after my children, even now. What kind of values do you remember imparting to them? The kind of values? Were you strict with them too? No, not as strict as, no. A lot of things that my dad did, I refused to do, because I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to a child. You're accused of murdering 33 kids, and you say you didn't believe in hitting. I mean, well, anybody that knows, you see, first of all, you're basing this garbage on what you've heard of me. Tiene todas las características de un asesino en serie. Sí, claro, eso es lo que dicen. Perdón, yo no soy científico, pues yo he leído todo eso. ¿Y qué dice Garavito? No, yo no podría determinar si soy asesino en serie porque no soy científico. Dicen, yo no soy científico. ¿Y cómo le denomina matar a 200 niños? Bueno, es una conducta que me salió. Vuelvo y repito, don John, yo no soy científico, no puedo yo acusarme yo mismo. Yo no puedo acusarme yo mismo. Yo acepto todo lo que han dicho, listo, seré eso, ya. Yo soy ahora opositor y soy bastante crítico en las personas que maltratan a los animales. Se cayó la gata y cómo le parece que duró 8 días perdida. Oye, eso fue para mí devastador y en ese momento entendí la magnitud del caso que yo había cometido. Hoy en día entiendo claramente, si yo por ese animalito, ¿qué tal me pongo en la situación, en los zapatos de esas pobres madres, padres de familia, que desgraciadamente sus hijos cayeron dentro del caso Garavito? Why did you kill those people? No comments. I cannot answer that at this time. They are desires, whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. I believe in the evil in human nature. This is a wicked world, and in a wicked world, wicked people are born. I'm not going to blame society, my race, or people, or anything. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Gracias a la tecnología y a este material de archivo, hoy en día podemos conocer un poco más sobre estas mentes criminales y ser testigos de cuál era su postura al reflexionar sobre sus brutales actos. Para cerrar, nos gustaría conocer tu opinión.
¿Cuál de todas las entrevistas te pareció la más perturbadora? Y si tuvieras la oportunidad, ¿entrevistarías a un asesino? ¿A cuál? Si te gusta este tema, no te pierdas nuestros episodios anteriores. Tenemos el top de los 5 asesinos en serie más turbios de la historia y el lado oscuro de Argentina, donde te contamos historias de asesinos seriales argentinos que seguro no conocías. Te dejamos los links en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustaría que ampliemos la investigación de alguno de estos criminales, déjanos tu sugerencia en la caja de comentarios. Ahora sí, nos despedimos, no sin antes invitarte a que te suscribas, actives la campanita y nos sigas en nuestras redes sociales para unirte a los nietos de Sherlock. Muchas gracias y hasta la próxima.